ലൈവ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിതൊന്ന് ഷെയർ ആക്കട്ടെ. So hello everyone. So how was the trading day? Natarajan Lakshmanan Tamil read பண்ண தெரியாது. So how was your trading? No trade today, only watching market. Yeah. Even we got a SL in Nifty today. അത് കറക്റ്റ് വ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാൻഡിൽ SL അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു. സോ മോർണിംഗ് സെഷൻ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പം കുറച്ച് ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ പവർ ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പം ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീക്ക്ലി അനാലിസിസ് വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ്ലി ആ ഒരു 17,250 to 17,350 ആ ഒരു ഇതിൽ നല്ല രീതിക്ക് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു 4 hourലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് റെസ്പെക്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഒരു 17,700 മേളിൽ പോകണം. ഓക്കെ, 17,700 മേളിൽ ഒരു ക്ലോസിങ് തരുവാണെങ്കിൽ 4 hour ബേസിസിൽ, ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ടിൽ 18,200. സോ അത് വരാതെ ഐ കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ദി മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബുള്ളിഷ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ റിവേഴ്സൽ. മേ ബി അതൊരു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലോവർ ഹൈ ആയിട്ടും ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ലോവർ ലോ. ഓക്കെ, സോ മേ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ലോവർ ഹൈ ഓൾസോ. സോ അതിനും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ അബവ് 17,700 യു ക്യാൻ, ഇഫ് ദി മാർക്കറ്റ് ഈസ് സസ്റ്റൈനിങ് ഇൻ എ 4 hour ടൈം ഫ്രെയിം, യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബുള്ളിഷ്. ഒരു 300-400 points വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ബുള്ളിഷ് മൊമെൻറ്റം ആ ഒരു ടൈമിൽ. ഓക്കെ, സോ അതല്ലാതെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബുള്ളിഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിഫ്റ്റിയിൽ. സോ വെയിറ്റ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രാഡേ സ്കാൽപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി. ഓക്കെ, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ് ഇൻ ദി വീക്ക്ലി അനാലിസിസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിലോ 37,700 ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോൾ അറൗണ്ട് ലൈക്ക് 500 points. But it has felt almost 1,000 points, so which is good. So ഇനിയും ഇവിടെ ഒരു കറൻ്റ്ലി ഒരു 36,600 to 36,500 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് മാർക്കറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിവേഴ്സിങ്. ബട്ട് to confirm whether it is a buy side, we have to wait for the market to sustain about 37,700 in a 4 hour time frame. Okay, bro, I want intraday support and resistance drawing technique. We are planning to introduce it soon. അതൊരു ടൂൾ പോലെയാണ്. It's kind of like an custom coded one. So in the coming days it will be introduced to all of you. ഓക്കെ, സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് വീഡിയോ ഞാൻ മൺഡേ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി, മൺഡേ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല വീഡിയോ. സോ ഒരു HD വേർഷനും കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ മേ ബി ടുഡേ ഓർ ടുമോറോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദി ബേസിക് വീഡിയോ ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്.
So 25 people are watching. So you can use your chat box to clear your doubts, suggestions, or anything. Stocks എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക so that I can watch the stocks for you. Okay. TMS Anusha, good evening. A very good evening. So നമ്മുടെ സ്വിംഗ് സ്റ്റോക്സ് ഫോർ ദിസ് വീക്ക് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തതാണ് ഡോളർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, പിന്നെന്താ പറയുക ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ് ലിമിറ്റഡ്, 63 മൂൺസ് ടെക്നോളജീസ്, എലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ. സോ ഈ ഒരു 3 സ്റ്റോക്സ് ഇതുവരെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ yesterday's live someone asked about whether to buy at 82 or 87. I told you to buy, right? It has made a high of around like 92, which is not our target is going to be above 95. So when it is going above 95, please book at least partial profits. And talking about electrical engineering, our buy price was around like 177 to 180, below 180. Okay, so high almost to 198.70 തന്നിട്ടുണ്ട്, which is almost our second target. So spinning top ആണ് തന്നേക്കുന്നത്, മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഹൈയിൽ സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ടൈം ടു വാച്ച് ഔട്ട്. ഇഫ് ദി സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് ലോ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കട്ട്, പ്ലീസ് ബുക്ക് യുവർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഓക്കെ, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഇന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, നോട്ട് യെറ്റ് ട്രിഗർഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗോയിങ് ഡൗൺ. സോ ആ ബൈ പ്രൈസ് ഇസ് ഓൺലി അബവ് 108. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യെറ്റ് ട്രിഗർഡ്. 63 മൂൺസ് ടെക്നോളജീസ് നോട്ട് യെറ്റ്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സോൺ ദാറ്റ് ബിലോ 120 എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 120 ബിലോ യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ അക്യുമുലേറ്റ്, നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ്. കീപ് എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓഫ് ബിലോ 110. ഓക്കെ. Bro, Colpal future holding, let me know how long we can hold as Nifty may see resistance at 17,660, as you said. Yeah, 17,660 to 17,700. It can have a resistance, but let's see. If it is breaking above that, then you can hold, no problem. Best range, this range. So very careful. So I'll notify you that in our intraday live session itself. Bank Nifty buy panlama sir? No, not yet. Bank Nifty ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് മോർണിംഗ് I have not given you the first live session because of some technical issues. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I was not active in market. Okay, so നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡേ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് we have missed it completely. Purushothaman Balu, today I bought Nifty December 17,700 P3 lot. Can I hold it or not? You should have think this before buying that. Bank Nifty, like I said, my target was only 500 points. It gave 1,000 points, which means below my support. So ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. So if it is going below that, we can see some more bearishness, but as of now it is reversing. So it is not a good idea to buy PE, I guess. Whereas stocks in $100 industries. Dollar industries above 510 ml or 515 you can place a buy, but as of now it is going down. The dollar industries, please add it in your watch list. Next week next week you can consider dollar industries, because this is a multi-year breakout zone. So ഇതിന് മേലിലേക്ക് ഒരു closing even in a 4-hour time frame or even in a daily time frame, the stock is going to give you very good move. പക്ഷേ it has to sustain above 515. Okay, weekly time frame നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, as you can see. Okay, this is the weekly time frame. Almost 2017 and 2018 there was a big resistance. So our resistance ലാണ് ഇപ്പോൾ currently November 2021. So maybe if it is sustaining above this zone and giving a breakout with a good volume or a candlestick pattern, then you can consider for a good buy in dollar industries. Gin World Borough Ltd. Okay, fine.
ബോറോസിൽ ലിമിറ്റഡിനകത്ത് ഓൾറെഡി ദിസ് വാസ് അവർ ബൈ. ഐ തിങ്ക് ഇത് ഞാൻ ലൈവിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഏത് ദിവസമാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ലൈവിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ പാറ്റേൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റോക്സ് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റോക്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പം ഓൾറെഡി പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദി ലൈഫ്. ഓക്കെ, കാരണം ഈ സ്റ്റോക്കൊന്നും ഞാൻ പേഴ്സണലി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. See, daily time frame it was a clear buy at this around this zone. അല്ലെ വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോണോ അല്ല ഈ ഇതിൻ്റെ മേളിലായാലും മേടിക്കായിരുന്നു. സോ 289 വാസ് യു ബൈ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ക്രോസ്ഡ് ഓൾ യുവർ ടാർഗറ്റ്സ്. സോ മേ ബി ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ബേസിൽ യു ക്യാൻ ബുക്ക് ഐ ഗെസ്. നോക്കട്ടെ. $324, $361. So 324 already done. Next is 361. Okay, when the stock is at all time high, you can consider targets like this. The probability of winning is very low. കാരണം all time high വേറെ രീതിക്കുള്ള ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, so let's see whether it is going for the next target or not. Jind World. Sorry. Okay, അതും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൾട്ടി ഇയർ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ആണ്. ജിൻഡാൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ എ മൾട്ടി ഇയർ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഐ ഗെസ്. Okay, as you can see at 2018, 19th March and 12th March, resistance that is at 180. It has not even gone above 180. പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ it has been going above 180. So if I zoom in, yes, the buy price was above 180. Okay, please wait, let's see. There are still 47 minutes left. Anything can happen. So if this is closing above 180, you can consider a buy in Jindal Worldwide. So Max Sands, okay, a gap on the yeah, fib is a very good idea, pivot point is a very good idea, CPR is a very good idea. There are different kinds of traders, man. Okay, buy above this trend line. Okay, വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു ബൈ okay, so either നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. if it is breaking this trend line as well as it is breaking this zone, you can consider a buy in Marks and Pharma. Okay, so any other questions you can ask it in the chat box. Any other stocks you can ask it in the chat box. Intraday basis ignore yeah. Tata Steel and has been intraday is also, it's already 245. Okay, so volatility കാണാൻ ചിലപ്പോൾ. Anyway, I'll say it's been kind of a ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. ഓക്കെ,
So ഇതാണ് വ്യൂ. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, so this was the support has been broken. So next, if the support is getting broken, it should act as a resistance. So if the resistance at act ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we can sell to a target of 470 level. And suppose if it is breaking out, then ഒരു 505 മേളിലേക്ക് ഒന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ആകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒരുപാട് റിജക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ. സോ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിജക്ഷൻസ് ഓൾസോ അറ്റ് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് 500 to 505 പോയിന്റിൽ. സോ ബൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 505 മേളിൽ മാർക്കറ്റ് സസ്റ്റെയിൻ ആകുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ബൈ. ഓക്കെ, സോ അല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ഔട്ടായി തിരിച്ച് മേളിലേക്ക് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കരുത്. 500 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന് മേളിൽ കുറച്ചൊന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ. 505 മേളിൽ സസ്റ്റെയിൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ബൈ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ. ടാറ്റ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബെയറിഷ്. കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു കൺസിഡർ വെദർ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബെയറിഷ് ഓർ നോട്ട്. ദി ഫസ്റ്റ് കൺഫർമേഷൻ വാസ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കൺഫർമേഷൻ സപ്പോർട്ട്. സോ ഇത് രണ്ടും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ടായി. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ക്ലോസ്ലി യു ക്യാൻ സീ എ ക്യാൻഡൽസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ലോ കട്ട് ഓൺ. സോ 3 കൺഫർമേഷൻസ് കിട്ടി ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് യുവർ സെൽ സൈഡ്. From almost 1215 it fell down till almost 1146, which is good. Buy opportunities not yet. Idinu mail at least on the sustain avanengil we can where the patterns which at least we can say that it is going to be a buy, but ippadathekku there is no buy in Tata Steel. Okay, Selva Kumar, hi bro, I'm new to channel. Dinesh SNR, vanakkam bro, vanakkam. Selva Kumar, help me to do intraday. Bro, today morning only we have not given live. Every day morning we will be going live. Okay, morning 1 hour, morning 1.5 hour, evening 1 hour. So that will be enough for you to at least support your intraday. Hedging I will do, bro. Raghu JF. Hedging I will be doing. But if in a case when my view is going wrong, I will be doing hedging. Even today also I did hedging. I'll show you when. That is. Okay, I'll explain. Listen very carefully. So at this point, okay, this hammer, it broke. Idairna under resistance. 17,406 to 17,390 was my resistance for today. Okay, which I couldn't update you guys because I was too late in the market. So ഇവിടെ ഇത് ക്ലോസ് ആവുന്ന സമയത്ത്, okay, I'll zoom in a little bit. Okay, ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ I told an update in Telegram, that is Nifty buy side active at 17,418 ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഞാൻ തന്നെ. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇസ് ബിലോ 17,380. So suddenly the stop loss hit, but I did not exit my position. Okay, I took a PE here, and when it broke out again I booked PE, like I booked some loss in PE, but my losses in CE got recovered and it went up. Okay, so എൻ്റെ വ്യൂ തെറ്റുന്ന സമയത്ത് when I am wrong I do hedge or else I do naked. So Chem Plastics, so ആരാത് ചോദിച്ചേ? Neelamegam Cloud, bro, is it for intraday or swing? Hi bro, Vedanta, short term view holding BPCL, shall I average and dip? Okay, Vedanta, we'll look one by one. Short term there is a gap, bro, there's a gap. Okay, wait for this gap to get filled. You can mark that gap as a support if you want to.
See, this gap was a previous gap also, so very important. Okay, if you short term buy, I can say that if it is closing, okay, if it is closing above 355, you can place a buy, short term view. Okay, short term target will be very minimum 370, 365 target. Okay, Vedanta. Holding BPCL, shall I average in dip? BPCL. No, bro. No. This was my support. Both the support has gone down. See? I don't have a comment on that whether you should average or not. Averaging in a downtrending market is not a good idea. So accept the loss, book it. End a view, it is going to be bullish only above 445. So ഇത് ഞാൻ already explain ചെയ്തൊരു വ്യൂ ആണ് ലൈവിൽ തന്നെ. Karpusamy, if I sell after a shooting star low cut but market reverse, may I want to buy if that shooting star high cut? It's up to you. If you can handle that emotion, then it is okay. Okay, because see, when you are having a loss and when you are entering into a trade again, you will be having a different mindset. Okay, so if you can control the emotion, then it is good only. Go ahead. HM Plastics can buy for long holding. Okay, long, then we'll see. Then the trello. News token. There's a support over here, as you can see. So kind of a head and shoulder pattern ano no doubt. Do not buy now. Okay, buy above 625. Okay, Chimplast Sanmar Limited, buy above 625 for a target of around 700. First target. After a area candle, five candles, maybe wait for next candle close. After a area candle, Karpusamy, can you just please explain that question? I did not understand. Bank Nifty 37,500, hold 40 lot. 40 lot? Why, bro? Hold on. 37 P or C? Parameshwara Mark 40 lot എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. So 28 people are watching, 13 likes. Please do leave a like if you like the live. Nifty okay, like my resistance acted as a very good support, but here only I failed. But it's okay, at the end of the day I'm at profit, so it doesn't matter. Yes, so I guess Nifty we can see till almost 17,700 to 17,650 we can see, as because it is sustaining above 17,500 sentimental point.
Bro, I'm holding HCL Tech, Wipro, TCS, Hero Motocoke, Bell, all are in loss now. Shafi Mohammed, can I sell it due to US debt issue? No. I guess you have not seen my video. Okay. I've made a video about that US debt issue. The other. See, market fall. This is in Malayalam, and in Mr. Money there is in Tamil, and also in Hindi also it is available. Okay. So debt issues is just a bubble. Okay, so do not panic sell all your holdings. If you are looking for a long term, please hold it. Small corrections doesn't matter. Okay, so അങ്ങനെ ഓരോരോ റെഡിൽ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ then we'll be having time only for that. 5 candles, hammer, hanging man, shooting star, inverted hammer, spinning top. Okay, after we wait for a next candle close. Yes, you can wait for next candle close for better confirmations. Okay, illengal I have a better idea, that is, if for example you saw an area candle and a high has been cut. Okay, so you took 50 quantities, and when there's a confirmation candle again after that you can take another 50 quantities. So this is called like a little bit a safe trading. It's up to you. So Shafi Mohammed, please do not sell it just because of this US debt issue. So if the technicals are very weak, you can sell it, it's okay, but I do not advise to sell just based on news. Please clarify my question. Okay, sorry Venkada Chalapati, I did not see. IDFC First Bank, it will bounce back at current. Can I average it now or not, brother? IDFC First Bank, ഞാൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിട്ടുപോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അനലൈസ് ഷുവർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സിങ്. 15 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു. സോറി. You can buy above like 50. Okay, do not average now. Your average price was around like 46. Not average now, wait for it as it is going down. So there are two probabilities. Okay, I'll just show you. So one, it can form a lower high and again bounce back to form a new lower low. Okay, so this can, or else it can either respect this trend line. So if you are looking for a swing buy opportunity for a quite a maybe short term or whatever it is, then buy above 53. Okay, buy above 53. So there are multiple resistance here. Okay, so if you are looking for a good buying opportunity, buy above 55. Buy above 55. So if you are already holding, do not average now. Okay, now there are two scenarios. Trade accordingly and manage your positions accordingly to that scenarios. Stock analysis Telegram channel used to give good suggestion of stocks. Nowadays no messages on that because it has been giving in Mr. Money Malayalam. Okay, I'll give you the Telegram channel link now. You can join this channel. All kinds of stock updates and intraday basis updates will be given in this channel. Okay, so that has been pinned. So വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഞാൻ മിസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? Okay, all questions are answered. Okay. So any other questions, suggestions, anything, please leave it in the chat box. SGS
ഇതല്ലേ? Is this enterprises? You have typed engineer. ഇതാണോ സ്റ്റോക്ക്? Please confirm. Dinesh Asanar, what indicator is best? Many people say that indicator is waste, but I will never say that indicator is waste. All things are invented for a purpose. So my personal favorite indicators are moving averages, EMA, period 20. Then Bollinger Bands in flat markets. Super trend is also good. No. Shafi Mohammed, no. Mr. Money Tamil is separate. Mr. Money Malayalam is separate. Okay. The link which I gave you in the chat box is Mr. Money Malayalam. In that we discuss about stocks. In Mr. Money Tamil, they discuss about index, option selling and stuff. Okay. So it's a new IPO. Good. I don't have views on new IPO. Technicals don't work much. No idea on SGS Enterprises, bro. No pattern, no nothing. Airtel. Okay. Airtel നമ്മുടെ വീഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. I think on this video. ഈ വീഡിയോയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 15 stocks I gave you Airtel, I think. അതിലുണ്ട് ടാർഗറ്റ്. Okay, so you can watch the target in this stock, sorry, in this video. കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ കൊടുത്തതാണ്. സോ ടാർഗറ്റ് അടിച്ചില്ല. Tell about Rain Industries. Rain. Rain, there's a good support at this point. Okay, so okay, Rain, you can buy above 210. Buy above 210 for a target of 225 to 230. Buy above 210. Market close average 50 വീണ്ടും ഇത് the market is closing below 17,500. That is another important point to watch. So 805 ആയിട്ടുണ്ട്. Road to 1k guys, excited. Let's see where it goes.
அந்த ரிலேட்டட் விஷஸ் ஃபார் 1K. அரே வெயிட் ப்ரோ, 1K ஆகட்டும். ஓகே